Yeah, good evening, all the participants. I am Dr. Anji Reddy, Head Department of Economics, Mahatma Gandhi University, Nalgonda. As you know, we are discussing about the statistics, in which in the last class we had a discussion on how the collected data has to be arranged. That is the classification of data for an easy understanding and for a readability, any layman or common man. Since we are doing, we may know it, but if you want to make it to the present to any others, they should easily understand. They need not to be elaborately explain about what the data that you are presenting. So with a minimum explanation or sometimes without any explanation also, one should understand the data that is presented. Is it not? So in what way that we make that becomes more readable, more understandable, more meaningful, for which we classify the data and we make the presentation. So there we have seen the data is whatever we are collecting, that is all from individual information. So individual information is large number, we cannot understand from that. So that we have classified into two categories, the other two categories. That is discrete series and the continuous series. So discrete series, as I told you, so each specific whatever that information that is represented by or repeated that information by many people or many observations. So that is why we call it as a discrete. That means we separate one information from the other information. So that is why it is called as a discrete. So discrete information, if it is too large also, again, it may not be possible to read. So there, further for simplification and for easy understanding, we made it to a continuous series data. So the groups that what we make, continuous series means from where we start, that is lowest information of that data what we have collected, that is presenting, to the highest information that is represented or collected from that respondents. So the highest and lowest, if you say, for example, if you are collecting information on the income, what is the lowest income, what is the highest income? So in between the highest income and lowest income, we make some classes, some groups. So that groups are continuously, one ends, the next group starts there. Then that, so we call it as a class interval. So we make it a different classes or different groups. So that is different classes. So that is a class interval. That how we present the data in the continuous series. These things yesterday we have seen. So the same information we also present graphically. So sometimes numbers also, it may become very difficult to read and understand for a less educated or even illiterate also should be able to understand what you are presenting. So for that reason, what we do is the collected information after classification or making it to some classifying the data, we can also present that in the same in a graphical way or in a graphs to make the reader very easily to understand that information what we are presenting. So how we present the data graphically, let us see. So graphical presentation of data. So charts of frequency distribution which cover both diagrams and graphs.
are useful because they enable quick interpretation of the data. So as I told you just now, you can understand very easily, very quickly. You need not take much time to understand about it. Even the literates also. So therefore, the data what we collected and classified in the frequency, that we present in the what we call it as a 4, that is 4 graphs, that is a bar diagram, histodiagram, frequency polygon, and Oligui or cumulative frequency. So this, what is a bar diagram, what is histogram, what is frequency polygon, what is cumulative frequency, let us see. So first let us see the what you call bar diagram. So bar diagram, it is the most popular one. You also read in the newspapers. You also read in the newspapers. Newspaper also nowadays they are using these graphs to present the information. Say for example, one accident has taken place on any road. There are major casualty. Some 4 or 5 people have died. So immediately the press people, what they do is, on that particular place or on the particular road. So previously also some incidents might have occurred. So the press people, what do they do is they collect the information of the previous years. Let us say today is 2023. In 2022, how many accidents have occurred and how many people have died? And in 2021 and 2019, something like that. Whatever the number of years, the information they could collect. So they collect and publish in the press. So for that, they, sometimes make the bar graphs or some graphs. So these graphs that will present to us, or we can easily understand and read that how the number of accidents are increasing or decreasing, and how the casualties, that is deaths how many deaths have taken place in each year. So that kind of information, without reading the numbers, just looking at the graphs, you can understand. So the bar graphs also, they give that in the newspapers. Similarly, the per capita income, sales or profits, or any information. So they prepare and present in the what you call graph. So for which what do they do? On x-axis, one information is measured, on y-axis another information is measured. Let us say when we say the per capita income. So for per capita income, we see the year wise. Let us say we are Telangana state people. So we got our state is separated or formed in 2014 as separate by bifurcating from Andhra Pradesh state. So ever since, how our per capita income is year by year is changing. So that is, every year government collects the information on state domestic product and population figures are there. So the state GDP is divided with the population. You get the what is the state gross national income is divided with the population. You get the per capita income. So every year, how the per capita income is increasing, that you can make a presentation. So you can measure the years on x-axis and per capita income on y-axis. So when you measure, you get the bar graphs. So bar graphs like this. So here what is given is, so this is our population, country's population. So just take an example of from 1931 to 2021. So this 2021 is only the figure which is of estimated. It's not the
calculated or what you call census figure, it is only estimated. But up to 2000 level, these figures are what you call census figure or counted figures. Okay. So here on the right side, you can see the bar diagrams. So they how many for each year one bar you can see. So for 1931 one bar graph, then 1941 one bar, and 51, 61, 71, 81. So these years are there on the top, it is appearing. Can you read? So top like yes, sir, yes. Yes, sir, confusion. 1931, 41, 51, 61. సో కింద అది రావడానికి పైన వచ్చినాయి ఇది యాక్చువల్ కింద రావాలి. సో ఈ దీని మెథడ్ లో ఈ పైన వచ్చేటట్టు రావడం అది మనకి ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఇయర్స్ తీసుకున్నాము, వై యాక్సిస్ లో ఈ పాపులేషన్ ఫిగర్స్ మెజర్ చేస్తే మనకి ఈచ్ ఇయర్ కు మళ్ళీ మనకి ఈచ్ బార్ మీద మనకి ఫిగర్ కూడా కనపడుతుంది. సో 1931 లా 27.89 crores, 1941 లా 31.86 crores, 1951 లా, so immediately after independence our population was only just 36 crores. So within 7 decades almost we have increased our population to 5 times, is it not? So 136 crores to almost 150 crores. So 3 5s are 15, 150, but almost not exactly 5 times, but almost 5 times. So population has increased. So here what you can understand is consistently there is an increase in the population. That is very important. So జనాభా పెరుగుదలలో నిరంతరము పెరుగుతూనే ఉంది, అవునా? అయితే ఈ పెరుగుదల మీకు ఈ బార్ గ్రాఫ్స్ చూసి ఏం చెప్పొచ్చు? సో ఇక్కడ 31 to 41 పెరిగింది, కానీ ఏమైంది? ఈ రెండింటి తేడా చూడండి, చాలా తక్కువ ఉంది. సో ఇక్కడికి వస్తరకు ఇదేంది 91 to 2001 చూస్తే ఇది ఎక్కువ ఉంది, అట్లే 2001 to 2011 కూడా ఎక్కువ ఉంది, 2011 to 2021 కూడా ఎక్కువ ఉంది. సో ఇక్కడ బిఫోర్ 1971 కన్నా బిఫోర్ ఈ గ్రోత్ రేట్ అంటే పాపులేషన్ పెరిగింది చాలా తక్కువ కనబడుతుందా? ఈ బార్ గ్రాఫ్ ఒకదానికొకటి హైట్ అంటే 61 వరకు మనకు పాపులేషన్ ఎక్కువ పెరగలే. ఎందుకు పెరగలే? 61 తర్వాతనే ఎందుకు పెరిగింది? సో దిస్ ఇస్ అనదర్, అంటే ఇప్పుడు మనకు మినిస్టర్ ఉండనుకోరు, మనకు పాపులేషన్ మ్యాటర్ చూసే మినిస్టరు పెద్ద చదువుకోలే. సో ఆయనకి చెప్పాలంటే ఈ గ్రోత్ రేట్లు నెంబర్లు ఇదంతా కొద్దిగా అంత కష్టం కదా. మనకు మన మంత్రులు ఎవరు చదువుకోవడం కూడా మంత్రే కాదు, ప్రధానమంత్రి కావచ్చు, ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు, అవునా కదా? మన డెమోక్రసీలో అట్లాంటి సిస్టమ్ మనం పెట్టుకున్నాం. సో మరి సారీ ముఖ్యమంత్రికి లేదా ఆ శాఖ మంత్రికి మనం అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలంటే సో ఈ విధంగా అన్నట్టు ఈ బార్ గ్రాఫ్ చూసి ఓ దీనికన్నా ఇది పొడుగు తక్కువ ఉంది, దీనికన్నా ఇది పొడి ఎక్కువ ఉంది, దీనికన్నా ఇది ఇంకా పొడి ఎక్కువ ఉంది, సో ఇది ఎక్కువ ఉంది, అందుకోసం ఇట్లా పెరిగింది ఎక్కువ పెరిగిందని మనం వాళ్ళకి చెప్పొచ్చు, ఆ మంత్రికో ముఖ్యమంత్రికో ప్రధానమంత్రి. సో ఆ విధంగా సులభంగా అర్థమయ్యేటట్టుగా చేయొచ్చు అన్నట్టు. సో దానికోసం మనం ఈ నెంబర్లు చదివితే 43.92 కు 54.81 కు డిఫరెన్స్ ఎంత, ఆ నెంబర్ ఎక్కువనా తక్కువనా, ఇదంతా కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది. అంటే ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ అన్లెస్ యూ హ్యావ్ ఎన్ థరో అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ద న్యూమర్స్ ఆర్ ద నెంబర్స్. మనకి గణాంకాల మీద మంచి అవగాహన ఉంటుంది తప్పిస్తే ఉట్టి నెంబర్లతోటి మనం అంత సులభంగా అర్థం చేసుకుంటాం. కానీ ఇప్పుడు ఈ బార్ గ్రాఫ్ చూస్తే, బార్ చార్ట్ చూస్తే మనకి ఈజీగా అర్థము అవుతుంది, అవునా? సో అందుకని
మనకి బార్ గ్రాఫ్స్ ప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ బార్ గ్రాఫ్స్ ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా ఈ సైజు అంటే వెడల్పు అన్ని సమానం ఉంటాయి. ఏది కూడా ఎక్కువ ఉండదు, ఏది కూడా తక్కువ ఉండదు. ఎక్కడ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది? ఈ హైట్ లోనే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. హైట్ లో ఎందుకు డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంటే అవి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రజెంట్ చేస్తున్నావో దాన్ని బట్టి వాటి హైటు నిర్ణయించబడుతుంది. అవునా? ఇక ఇంకొక అంశం ఏంటంటే ఈ ప్రతి బార్ గ్రాఫ్ అంటే ఒకదానికి మధ్యన ఈ డిఫరెన్స్ ఉంది కదా, గ్యాప్ అన్నిటికి కూడా సమానంగా ఉంటుంది. ఏది కూడా ఎక్కువ ఉండదు, ఏది కూడా తక్కువ ఉండదు. ఎందుకోసం అంటే ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ ఇయర్స్ ప్రతి 10 years తీసుకున్నాం కాబట్టి గ్యాప్ అన్నిటికి కూడా సమానంగా ఉంది. సో ఒకవేళ ఇవి కనుక ఎక్కువ ఉంటే అప్పుడు ఈ గ్యాప్ ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ మనకు సమానంగా ఉన్నాయి కాబట్టి వీటి మధ్యలో కూడా అన్ని సమానంగా ఉన్నాయి. ఈ విధంగా మనం బార్ చార్ట్ గురించి చెప్పవచ్చు. ఈ బార్ చార్ట్ గురించి అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎవరికైనా మనం సులభంగా అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్పవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ వాట్ bar chart is. Okay. Then next is the that's what I told already. This. Then the next is the histogram. So histogram is the another one which is also commonly used for presenting the frequency distribution. So this histograms also like the bar diagrams only, but the difference is similarly how we measure the bar graphs on x-axis. Let us say if you take the population, on x-axis we measure the years, on y-axis we measure the population. So for the histogram also we measure the same, on x-axis the years, on y-axis population. But what is the difference? So this shows each that chart. So this each one, there is no gap between one chart to the another chart. So they are continuously there. So if they are like this, this is called as a histogram. So here one example is taken, that is daily sales in thousands. So we are given ranges and number of companies. ఈ రేంజ్ లో సేల్ చేస్తున్న కంపెనీస్ ఎన్నో సృష్టి. సో వీటికి మనం when we draw the histogram, so it is coming like this. In this what is there is no gap between the one bar to the another bar, then another bar, then another bar. So they continuously the charts are or these bars are connected. That is why it is called as a histogram. So here మనం x-axis what we have taken the class interval. So ఇవి కూడా మనకి class intervals are all equal. So 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50. So all the class intervals are 10, 10, 10. So that is why these charts also all are with a equal size. There is no, only height differs. Why height differs? Because this is we call it a frequency. So the frequency is difference. So this, what is this? This is a number between the 40 to 50. So between the 40 to 50 is, this is highest is there. That is why this is 30 to 40. 30 to 40, sir. Yeah. 30 to 40 highest is there. That is 35. So that is why this graph is gone to highest. So later on it is. So it gradually increased, then gradually decreased. The class intervals are same. That is why suppose the class interval is changed. That means instead of 10, 10 in any class there is a double. That is, let us say 30 to 50 is there. So in that case, this becomes the double. So it occupies the double space. So based on this
class interval only the width of these charts are decided, but height according to this frequency. So this is about the histogram. So the difference is the bar and this is, so these are continuously connected, but whereas bar, each bar is separate. So that is only the difference between the histogram and the bar chart. Okay. The next is the frequency curve. So here daily sales are there and their number of companies are there. So here when we draw the curve, so we have got the frequency curve like this. That means initially it has increased from 15 to 22, 22 to 35. Then is declined to 30, then 25, then 20. So there is a increase, then there is a decline continuously till the last class 7. 7 is not here. Anyhow. So this is a frequency curve. That means what it speaks is that how your frequency distribution is there. Now with this frequency, what we can understand, where is the this frequency distribution curve. This is we call it as a frequency distribution. If it is comes in the bell shape or reversal U shape, so such kind of distribution we call it as a good distribution. But this is not in bell shape. So it is in the increasing, again there is a decline. This is like an what you call triangular type of these things. So this distribution is not what you call U-shaped distribution or bell-shaped distribution. Here on right side the distribution is more, and left side the average value comes somewhere here. And the 35 frequency, 30 frequency madhyana vastadi the average value. So ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న డిస్ట్రిబ్యూషన్ తక్కువ ఉంది, రైట్ సైడ్ ఉన్న డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అది ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎట్లా ఉందనేది మనకు ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్ ద్వారా వీ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఆర్ యు ఫాలోయింగ్? ఇది మనకు ఈ యూ షేప్ లా ఉంటే అది ప్రాపర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. అంటే ఫస్ట్ గ్రాడ్యువల్ గా పెరుగుతూ ఉండాలి, తర్వాత గ్రాడ్యువల్ గా తగ్గుతూ ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఇట్లా ఈ విధంగా సడన్ గా పెరగడం, సడన్ గా తగ్గడం అనేది, సో ఈ 15 to 22 పెరిగింది, మళ్ళీ 22 to 35 పెరిగింది, చాలా ఎక్కువ పెరిగింది. మళ్ళా 35 to 30 ఇది ఇంతవరకు 16 వరకు గ్రాడ్యువల్ తగ్గుతూ వచ్చింది, బట్ 7కి వస్తారు మళ్ళీ సడన్ గా తగ్గింది. సో ఇట్లా సడన్ పెరగడాలు, సడన్ తగ్గడాలు ఉండకూడదు. అంటే ఎందుకు అట్లా ఉండదు అంటే ఈ యూ షేప్ లేదా బెల్ షేప్ ఉంటే ఏమవుతుందంటే, మనకి ఎప్పుడైనా సొసైటీలో యు టేక్ ఎనీ వాట్ ఎవర్ ద హిస్టరీ, మనం ఏ ఆస్పెక్ట్స్ తీసుకున్నాం, నడసే ఇన్కమ్స్ తీసుకున్నాం అనుకో, సో హై రిచ్ పీపుల్ చాలా పూర్ పీపుల్ తక్కువ ఉంటారు. సో మిడిల్ క్లాస్ సెక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అందుకోసం ఇది మొదట్లో పెరుగుతూ పోయి హైయెస్ట్ పీక్ పోతుంది, మళ్ళీ తర్వాత తగ్గుతూ వస్తుంది. సో ఈ మధ్యన ఉన్నదంతా కూడా మిడిల్ క్లాస్ సెక్షన్ ఉంటుంది, మిడిల్ క్లాస్ సెక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అందుకోసమే ఆ యూ షేప్ బెల్ షేప్ ఉన్న దగ్గర మీకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్కువైంది. ఈ స్టార్టింగ్ లాస్ట్ లా డిస్ట్రిబ్యూషన్ తక్కువ ఉంటుంది, ఈ మధ్యన యూ షేప్ లో ఉన్న దగ్గరనే ఎక్కువ డిస్ట్రిబ్యూట్, అంటే యావరేజ్ వాల్యూకు దగ్గరగా ఎక్కువనే ఉంటుంది అంట. అట్లా ఉంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అన్నాం, మన తెలంగాణ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఎంత ఈ సంవత్సరం?
3,17,000, sir. 3 lakh 17. Yeah, very good. Very good. 3,17,000 is our per capita income. So మన పాపులేషన్ అంతా 4 crores అంటున్నారు రఫ్లీ. సో ఈ 4 crore పాపులేషన్ మనం పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్, దట్ ఈస్ అన్ యావరేజ్ ఇన్కమ్, ఇస్ ఇట్ నాట్? పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ అంటే ఇట్ ఇస్ అన్ యావరేజ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ లివింగ్ ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్. అంతేనా? Yes, sir. సో అయినప్పుడు మనకు యావరేజ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది తెలంగాణ పీపుల్ ఇస్ 3,70,000. బట్ ఈ 3,17,000 ఇన్కమ్ మనకు ఎంతమంది సంపాదిస్తారు పర్ ఇయర్? ఇఫ్ యు లుక్ ఎట్, సో వెరీ few people, that is average income, though it is 3,70,000, the average income of the people is earning of that average income people number is less. So lesser income people are more, and again similarly the higher income people are less. So that is why the per capita income curve, when you draw it, it comes like this only. So it doesn't get the U shape. U shape వస్తేనే that is the best distribution. ఎందుకని చెప్పిన ఇప్పుడు ఆ 3,17,000 ఇన్కమ్ ఉన్న పాపులేషన్ మన 4 crores లో అరౌండ్ లెట్ us say 60% ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఉంది అనుకోండి, ఎక్కువ లేకపోయినా. So 60% of the population are earning more than, or at least it should be more than that only. So 3,14,000 per annum, 60% of people are earning. That becomes a good distribution. But is it happening that much? అంటే మన రాష్ట్రంలో ఉన్న 60% పైబడి జనాభా ఈ 3,17,000 సంవత్సరానికి సంపాదించే వాళ్ళు ఉన్నారా? No, sir. ఉండరు. అరౌండ్ 30% పీపుల్ ఉంటారు, ఫర్ మై అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, సో డీటెయిల్ what you call information nowhere you could find, but you know these are only estimates, but still that estimates also around 30% people ఉంటారు more than 3 lakhs ఉన్న ఇన్కమ్ ఉన్నవాళ్ళు. ఓకేనా? That is per person, not for family, mind you. So family ante, let us say if a family is having 5 members, so 5 members into 3 lakhs, 15 lakhs, and a family income per annum 15 lakhs, ante monthly లక్ష రూపాయల పైన ఇన్కమ్ ఉన్న ఫ్యామిలీస్ ఉంటారు. సో ఉన్నాయా అట్లాంటి ఫ్యామిలీస్ ఎంత ఉంటాయి? ఉంటాయి, బట్ అంత ఇన్కమ్ ఉన్న ఫ్యామిలీస్ తక్కువ ఉంటాయి. అందుకే నేను చెప్పిన 30% వరకు ఉంటారు, అంతకన్నా ఎక్కువ 30% ఉండదు. సో 70% ఆఫ్ ది పాపులేషన్ దే ఆర్ ఎర్నింగ్ లెస్ దెన్ దట్ 1,37,000 per month. అంటే వాట్ ఇట్ మీన్స్, సో మనకి ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, అంటే నెగటివ్ సైడ్, అది తక్కువ ఉండాలి కదా. రైట్ సైడ్ ఇప్పుడు మనకి ఈ కర్వ్ చేయడం రైట్ సైడ్ ఎక్కువ కనపడుతుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ తక్కువ కనపడుతుంది. అవునా? మీరు చూస్తున్న ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్. సో మనం పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ప్రకారం చూస్తే అది మన తెలంగాణ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఎక్కువ కనపడుతుంది, రైట్ సైడ్ది తక్కువ కనపడుతుంది. అర్థమైందా? సో అది మనకు యావరేజ్ ఇన్కమ్ కు రైట్ సైడ్ ఎంత, లెఫ్ట్ సైడ్ ఎంత డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవుతుంది అనేది ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్ అనేది తెలుస్తుంది, మనం అది చూసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ ది ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్. దెన్ అదర్ వన్ ఈస్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్. ఎవరో వాళ్ళు జర మ్యూట్ చేసుకోండి. యా, ఎనిబడి?
Look at here. So here in the cumulative frequency chart, how it is gradually increasing. But you know, the increase is more after this. That is, sorry, less after this and more here. So ఈ 3 intervals మధ్యనే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పెరిగింది. So ఈ chart లో what you have to understand is, initially it is increasing at faster at the steep rate, అంటే ఈ కర్వ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వస్తే చాలా తక్కువ దూరంలో ఎక్కువ పెరిగింది, అవునా? హైట్ ఇంత తక్కువ నీళ్ళకి వస్తే ఇంత హైట్ పెరిగింది. బట్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వస్తేరకు ఈ హైట్ దీనికన్నా తక్కువ ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇది 4 క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ పోతుంది. సో ఇది 2 క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ ఇంత పెరిగింది, ఇది 4 క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ లో ఇంత పెరుగుతుంది. సో అందుకోసం ఇది ఏంటంటే స్టార్టింగ్ లో మనకి ఎక్కువ ఉంది, లాస్ట్ లో తక్కువ. అది ఏం చెప్తుంది, ఈ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ చెప్తుంది. దానికోసం మనం ఈ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీని గీయడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈస్ వాట్, అంటే లెస్ దెన్ ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది, గ్రేటర్ దెన్ ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది అనేది దీన్నే ఏమంటారంటే ఓలీ కర్వ్ అని కూడా అంటారు. క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్ ఆర్ ఓలీ కర్వ్ అని కూడా అంటారు. సో ఈ విధంగా we can present the information for easy understanding graphically or diagrammatically. Okay, so this is about graphical presentation of data. So I told the information, collection of information we do in the 2 methods. That is one census method, the other is the sample method. Is it not? Please listen. So with the collection of data, how we do in 2 methods, that is census method and sampling method. Is it not? So sampling method, what is a sample and what are the various samples and how to select the sample, all those things we have seen in detail. So census method is the one through which we collect the data. So what is the census method? Let us see that. So the census method is, I just told you briefly, the population census we conduct every once in 10 years. So what is census? We collect the information or enumerate the information from every individuals or every unit of the population or universe. So whatever I told you, what is the population, what is the universe also, is it not? So whether we are collecting the information from the universe or the population, from each unit, we don't leave any unit by not collecting information. Whatever the units that are there in our what you call population or universe, we collect it from every unit or every unit of universe or every unit of population. So this, it is an interesting situation or an interesting activity to do it. Why? Because when you are collecting information from every individual, I'll tell you one another simple example. You people discuss casually when your 2 friends meet together, where you may classmates or you, wherever you have come to know each other in some way or the other. So you have become friends. So daily you may not meet, but sometimes occasionally, once in a while, it may be a monthly once or once in a year or whatever the time gap. When you meet, what you do? You try to inquire, understand the people both of you know. Is it not?
So you try to ask each and everyone whom you know. అంతే అవునా కదా? మీరు ఒక కొత్త జాబ్ వచ్చిన తర్వాత మనం కలిస్తే ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరూ సమాచారం అడుగుతుంటారు. ఆయన ఏం చేస్తుంది, ఆమె ఏం చేస్తుంది, ఏం చేస్తుంది అట్లా అవుతారు. లేదా వాళ్ళు అదైందట, వీళ్ళు ఇదైందట, ఒక ఆయనకి ఆ జాబ్ వచ్చింది, ఒక ఆయనకి ఇది వచ్చిందని అట్లాంటి డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఎందుకోసం అంటే ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవాలి. దానివల్ల నువ్వు చేసేది ఏమి ఉండకపోవచ్చు, బట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంట్రెస్ట్. Out of interest you ask. So similarly in the census also, when you are collecting information of every information of that unit, you get automatically some interest. So when you are asking, you get interest and you go and ask the detailed information. So that's what he has given an example of population census is another example. The investigator usually employ this method for collection of information. From each cases, they collect the information. So that is census. Usually census ఏం చేస్తారు వాళ్ళు first of course they ask your name and then your age. What is your age? If you are educated, they'll ask you the date of birth. As normally they ask. So if you are educated, you tell your date of birth. If you are not know your exact date of birth, you say your age. Let us say 25 years or 30 years or 26, some years you say. So like that, they ask your age. Then they ask, what are you doing? Let us say you are doing some job. Again, they say whether it's a government job or private job. So it's a government job. Then they'll ask you, what is your salary? So since you are a government employee, you have to say what is your salary. If you do not say also, they come to know as per your, the employment, they can know what is your salary. Is it not? They will note down. If you are a private employee, then they will ask. So whatever you say, they believe it. There is no other go for them to what you call confirm the information from any other source, unless anybody knows about you thoroughly. If that person is able to disclose your information to the investigator, that investigator will come to know. Otherwise, in normal course, one doesn't know what is your income, even if you don't really reveal. So that's what the census information that you collect. Okay. Then income they will ask. Then they may ask your education level. So what is your qualification or what level? Whether you are studying school education or college education or university education. Then a professional education or general education or like that. So they ask all those details. And if you are a daily wage earner, how many days in a year you work and what is the wage that you'll get. So that's a kind of information. They try to get there as detailed information as possible. So that is possible in the only census method to collect the. So this is an intensive examination of the population. Intensive examination means you try to know as much of information, as much of details of information as possible of that population. So that is the what you call census information. So when you do that census information, what are the advantages? So there are certain advantages. One is intensive study, as just now I told. When you are doing the census information, you can collect the very detailed information. When you collect the detailed information, you can examine that case, that population very detailed. So, and based on the detailed information collection and analysis,
you can make a good recommendation to the any public authority or public policy, even private people also. మనం ఈ సెన్సస్ మెథడ్ లో డాటాను కలెక్ట్ చేస్తే ప్రతి యూనిట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ నుంచి చాలా వివరమైనటువంటి సమాచారాన్ని ఆ ఇండివిజువల్ పాపులేషన్ యూనిట్ నుంచి మనం సేకరించడానికి అవకాశం. సో తద్వారా ఏమైతే అంటే ఆ పాపులేషన్ మనం చాలా ఏమంటారు లోతైన విశ్లేషణ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. లేకపోతే మనం వాళ్ళు సరిగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకపోతే మనం ఎంత లోతైన విశ్లేషణ చేయడానికి అవకాశము ఏర్పడదు. సో ఇది సిన్స్ యు ఆర్ కలెక్టింగ్ ఆల్ ది పాపులేషన్, అంటే మొత్తం జనాభా మొత్తం నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి మనం అంత లోతైన విశ్లేషణ చేసి దాని ద్వారా మనం ఒక ప్రభుత్వానికి కానీ లేదా ఇతర సంస్థలకు కానీ ఒక పాలసీ రికమెండేషన్, అంటే ఏం చేస్తే బాగుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పావర్టీ ఎక్కువ ఉంది అనుకుంటాం, పేదరికం ఎక్కువ ఉంది. సో పేదరికం ఎక్కువ ఉంటే మనం వాళ్ళ ఆదాయం ఎంత సంపాదిస్తున్నారు, సంవత్సరంలో ఎన్ని రోజుల పని దొరుకుతుంది, ఇట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనం సేకరిస్తాం కాబట్టి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ బేసిస్ అంటే మనకు ఎక్కువ మందికి అష్యూర్డ్ ఇన్కమ్, అంటే ప్రతి సంవత్సరం ఇంత ఆదాయం తప్పకుండా సంపాదించుకోగలం అనే ఆ కుటుంబానికి కానీ లేదా వస్తుందనే ఒక భరోసా కానీ ఉండేటట్టుగా ఉండాలంటే మనం ఏదో ఒకటి చేయాలి, అంటే ప్రభుత్వం నుంచి. సో అది లేదు కాబట్టి అంటే చాలా మంది ప్రజలకు ప్రతి సంవత్సరం కనీస ఆదాయం, మినిమం ఇన్కమ్ అంటే కనీస ఆదాయం వాళ్ళు ఆర్జించట్లేదు కాబట్టి, కనీస ఆదాయం వాళ్ళకి రావడం లేదు కాబట్టి ప్రభుత్వం ఏం చేసింది అంటే మీలాంటి వాళ్ళు నాలాంటి వాళ్ళు స్టడీ చేసి పాలసీ రికమెండేషన్ చేయడం ద్వారా ఆ రికమెండేషన్ ఆధారంగా ప్రభుత్వం ఏం చేసింది, మహాత్మా గాంధీ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం ఉంది కదా, సో అది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అదొక పాలసీ. సో ఆ విధంగా మన దేశంలో ప్రజలకు ఏంటంటే ప్రతి సంవత్సరం 100 రోజుల కనీస పని కల్పించే ఏర్పాటు చేసినాం అన్నమాట. సో అది పాపులేషన్ స్టడీ చేయడం వల్లనే అది పాసిబుల్ అవుతుంది. మనకు సెన్సస్ ద్వారా శాంపుల్ ద్వారా చేస్తే ఆ డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాదు. మనకు ఎస్టిమేషన్ ఒక్కొక్కసారి రాంగ్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. బట్ ఎప్పుడైతే సెన్సస్ చేస్తామో అది రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ 99% పోదు, 1% చెప్పలేము. అది ఒక కొన్ని ఎర్రర్స్ ఉంటాయి, అది చెప్తాం లిమిటేషన్లో. సో అది మనకు చాలా లోతైన ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది కాబట్టి మనం దాన్ని విశ్లేషించి ఆ రికమెండేషన్ చేయడం ద్వారానే మనకు అందరికీ భారతదేశంలో పేద ప్రజలకు ప్రతి సంవత్సరం కనీసం 100 రోజుల ఉపాధి హామీని ప్రభుత్వం కల్పించడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఫర్ ఎ పాలసీ రికమెండేషన్ లోతైన అధ్యయనం చేసి చేయడానికి వీలుంటుంది. సెకండ్ ఏంది, రిలయబుల్ డాటా. సో వాట్ ఎవర్ ద డాటా the statistician or investigator collect through census investigation, it is of more reliable and representative and accurate. Why it is so? Since you are collecting information from each unit of population. So when you are collecting each unit of population, that just you are consolidating it, you are totaling it or adding one to the other. With that you obtain that total figure, whatever that has come in the adding of one to the other. So in that there is no mistake. Of course, in additions, there are numbers put in wrong. Instead of 1, it is 7 or something like that. Instead of 5 digits, it's 4 digits or 4 digits, 5 digits something. So
సో అట్లా మనం డిజిట్స్ ఒకటి ఎక్కువ పెట్టబోలు తక్కువ పెట్టడం, తక్కువ పెట్టబోలు ఎక్కువ పెట్టడం అట్లాంటివి చేస్తేనే మనకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ లో కొంత మిస్టేక్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ అదర్వైజ్ మనం అట్లాంటి చేయకపోతే వీలైనంత మనం నెంబర్లు కరెక్ట్ గా పెడితే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా నమ్మదగిందిగా, రిలయబుల్ అంటే నమ్మదగిందిగా ఉంటుంది. లేకపోతే అంత నమ్మదగిందిగా ఉండదు. మనకు శాంపుల్ ద్వారా కలెక్ట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అఫ్ కోర్స్ అది మనం ఈచ్ ఇండివిజువల్ అదే ఆ శాంపుల్ యూనిట్స్ నుంచే కలెక్ట్ చేస్తున్నాం అనుకో, బట్ దాని బేసిస్ లో మనం టోటల్ పాపులేషన్ కి ఎస్టిమేట్ చేస్తే సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే అప్లై, సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే నాట్ అప్లై, దేర్ మే బి సమ్ డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ యూనిట్స్. సో అందువల్ల అది, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం మొత్తం పాపులేషన్ యూనిట్స్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అది డెఫినెట్ గా అది రిలయబుల్ గా ఉంటుంది, చాలా నమ్మదగిందిగా ఉంటుంది, దాని మీద ఆధారపడేటట్టుగా ఉంటుంది. దట్ ఇస్ వై ఇట్స్ ఏ రిలయబుల్. The suitable choice. So census method is a suitable choice. It is a great choice in situation where the different items of population are not homogeneous. And if population is homogeneous, then you can collect the information through sample. అంటే సజాతీయమైన పాపులేషన్ ఉంటే అప్పుడు మనం ఈ శాంపుల్ ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసి కన్సాలిడేట్ చేసి రిపోర్ట్ తయారు చేస్తే బాగానే ఉంటుంది స్టడీ. కానీ ఎప్పుడైతే హెట్రోజీనియస్ పాపులేషన్ ఉంటుంది అంటే ఏకజాతీయమైన జనాభా కాకుండా విభిన్న జాతుల పాపులేషన్ కనుక జనాభా కనుక్కుంటే అప్పుడు మనం అన్నిటినీ ఒకే రకంగా చూడడం వీలు కాదు. సో అవి ఏ కేటగిరీకి ఆ కేటగిరీ చూడాల్సి, అట్లా హెట్రోజీనియస్ కాకుండా హోమోజీనియస్ ఉన్నప్పుడు మనకు ఇది బాగా సూటబుల్ గా ఉంటుంది. హెట్రోజీనియస్ ఉంటే ఈ సెన్సస్ మెథడ్ అంతా పెద్దగా ఉపయోగపడదు, స్టిల్ అంటే పడుతుంది కానీ బట్ హెట్రోజీనియస్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం వేరుగా ఉంటుంది. బట్ హోమోజీనియస్ పాపులేషన్ హోమోజీనియస్ ఉండదు కాబట్టి మనం సెన్సస్ మెథడ్ చేయాల్సి, హోమోజీనియస్ ఉంటేనేమో శాంపుల్ మెథడ్ కు పోతాం. Then the last is basis of various surveys. సో మనకు ఈ మన దేశంలో కాదు ప్రతి దేశంలో కూడా ఈ ఎవ్రీ 10 years ఒకసారి లేదా 10 years కాకుండా వాళ్ళకి, బట్ నాట్ ఎవ్రీ ఇయర్ బట్ సమ్ గ్యాప్ దే విల్ పుట్. సో డిపెండ్ ఆన్ దేర్ రిసోర్సెస్ ఆల్ దట్. సో అది మనకు సర్వే కోసం ఈ సెన్సస్ మెథడ్ అనేది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. సో పాపులేషన్ సెన్సస్ జనాభా లెక్కలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి సెన్సస్ మెథడ్ నే ఉపయోగిస్తారు. అంటే ప్రతి యూనిట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ దగ్గర పోయి వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ సెన్సస్ మెథడ్. సో అది మనకు గవర్నమెంట్ మనకు ఆ మధ్యన తెలంగాణ రాగానే ఇంటింటి సర్వే అని ఒకటి చేసి గుర్తుందా సార్? సమగ్ర సర్వే అన్నారు సార్ లాస్ట్ టైం 2019 ఆగస్ట్ ఏమన్నారు? సమగ్ర కుటుంబ సర్వే. సమగ్ర కుటుంబ సర్వే అంటే కుటుంబాలన్నింటినీ కాంప్రహెన్సివ్ గా సర్వే చేసిన. అంటే చూడండి అది దట్స్ వాట్ ఇప్పుడు దాంతో కేసీఆర్ గారు చాలా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు, అవే అమలు చేస్తావు. సో మనకు ఒకే రోజు మనం 2 చోట్ల ఉండలేము. అంటే పక్క ఇండ్లు అయితే ఉండొచ్చు కానీ, లేదా విత్ ఇన్ ఒక సేమ్ విలేజ్లు ఉండొచ్చు, లేదా స్మాలర్ డిస్టెన్స్ ఒక 4-5 కిలోమీటర్ల ఉన్న డిస్టెన్స్లో అయితే ఉండడానికి అవకాశం ఉంది. బట్ కొంచెం ఎక్కువ దూరం ఉంటే మనం అదే రోజు ఈడ ఇన్ఫర్మేషన్ చేసి ఇంకో దగ్గర పోవాలంటే అక్కడ పోయేటరకు అక్కడ ఎన్యూమరేటర్ వచ్చి వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. సో అప్పుడు మనం 2 చోట్ల ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేము. అట్లా చేయడం ద్వారా ఏమైంది, యాక్యురసీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువైంది. సో 99% ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్యురేట్ గా ఉంది. అంటే ఎన్ని కుటుంబాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళ ఆదాయ వనరులు ఏంటి,
వాళ్ళ ఎవరెవరు కుటుంబాల వ్యక్తులు ఏం చేస్తారు ఇట్లాంటి కొన్ని బేసిక్ డీటెయిల్స్ అంటారు. ఎక్కువ డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాలే కానీ బట్ బేసిక్ డీటెయిల్స్ అయితే అన్ని ప్రభుత్వం దగ్గర ఉన్నాయి. సో అది యాక్చువల్గా అది పబ్లిక్ అంటే ప్రజలకు అందరికి కూడా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అందుబాటులో ఉంచాలి ప్రభుత్వం. బట్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అందరికి అందుబాటులో ఉంచలేదు. లేదు ఇప్పుడు మనకు అందరి వల్ల ఆ సమగ్ర కుటుంబ సర్వే సమాచారం కావాలంటే మనకి ఇప్పుడు దొరకదు. సో కానీ ఇట్లాంటి సర్వేస్ అన్ని కూడా ఎప్పుడు కూడా ప్రజలందరికీ అందుబాటులో ఉంచాలి. ఎందుకు అందుబాటులో ఉంచాలంటే ఇప్పుడు మీలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు, నాలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. మనం దాని మీద ఏమన్నా రీసెర్చ్ చేయదలుచుకుంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు అందుబాటులో ఉంటేనే మనం దాని మీద రీసెర్చ్ చేసి ఏదన్నా కొత్తది కనుక్కోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. లేకపోతే అది మనం చేయలేం. సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. బట్ అది గవర్నమెంట్ అందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకురాలేదు. తెలియదు. సార్ ఒకసారి సార్ ఇప్పుడు కులగణన సర్వే కూడా అంటారు కదా సార్ బీఆర్ స్టేట్ లో బీసీ కులగణన సర్వే అండి, అది కూడా ఇంట్లో వస్తుంది సార్ మనకు. అది అదే అదే మనకు సెన్సస్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోరు. అదే కులగణన కూడా చేయవచ్చు. కానీ ఇందులో హైకోర్టు జోక్యం చేసుకుంటాం కదా సార్, అలా హైకోర్టుతో సంబంధం ఏముంటుంది సార్ తీసుకోవద్దని? డేటా యాజ్ పర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తీసుకుంటాయి కదా, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎందుకు తీసుకుంటుంది అంటే హైకోర్టు? స్టేట్ గవర్నమెంట్ కు హైకోర్టు అడ్డం వస్తుంది కదా సార్, చేయొద్దు అంటారు కదా. ఎక్కడ ఇచ్చింది? బీహార్ స్టేట్ లో వాళ్ళ హైకోర్టు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిందట. లాస్ట్ phase 1 చేసిండ్రు కానీ phase 2 చేయలేదని అన్నారు. చేయొద్దని స్టాప్ చేసిండ్రట. నేనైతే ఎక్కడ చదవలేదు. ఇచ్చిండొచ్చు. అంటే నేను అనుకోవడం ఏంటంటే కోర్టు అట్లా ఎందుకు చెప్తుందంటే అంటే ఇప్పుడు మనకు ఈ క్యాస్ట్ బేస్డ్ సెన్సస్ చేస్తే ఇప్పుడు మనది ఏమైంది, డెమోక్రసీ సిస్టమ్ కదా. సో డెమోక్రసీ సిస్టంలో మెజారిటీ బై మైనారిటీ అవుతుంది కదా. సో అది అంటే మంచిగా ఉపయోగించుకుంటే బాగానే ఉంటది. బట్ ఏదైనా మిస్యూజ్ చేస్తే ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ దట్ అంటే ఏదైనా దుర్వినియోగం చేస్తే సమాజానికి మేలు జరిగే బదులు నష్టం జరిగే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. మేలు జరిగితే మంచిదే ఎవరికైనా. బట్ కొందరికి మేలు జరిగి కొందరు నష్టం జరిగితే కూడా అది మంచిది కాదు కదా. అట్లా ఆ దృష్టి ఏమన్నా కోర్టు చెప్పిందో నాకు తెలియదు. ఎందుకంటే నేను అది చదవలేదు. కోర్టు జోక్యం చేసుకున్నట్టుగా ఎక్కడైతే నేను చదవలేదు. ఉండొచ్చు, మీరు చెప్పింది కరెక్ట్, నేను తప్పని మీరు చెప్పింది రాంగ్ అని అనట్లేదు. కోర్టు జోక్యం చేసుకున్న అంటే చేసుకోవడానికి అట్లాంటిది ఒక రీజన్ ఉంటే ఉంటుంది అంతే. అంటే నేను చెప్పే కదా, అంటే మనం దానివల్ల సమాజంలో ఒక్కొక్కసారి మంచి జరిగే వాళ్ళు చెడు జరిగే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. మంచి జరిగితే మంచిది అందరికి, బట్ మంచి వాళ్ళు చెడు కూడా ఒక్కోసారి జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల అట్లేమన్నా దాని దృష్టి ఇప్పుడు అంటారు కదా, ఒక్కోసారి ఏవైనా ఎనీథింగ్ మెజారిటీ పాపులేషన్ ఏదైనా చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా మైనారిటీ వర్గం ఏదైనా చేయకుండా అడ్డుకునే అవకాశం. సో అట్లాంటప్పుడు కోర్టులు ఏం చేస్తాయంటే జోక్యం చేసుకొని వాళ్ళ రైట్స్ ఏమైనా వైలేట్ అవుతుంటే అప్పుడు వాళ్ళ రైట్స్ కోర్టులు జోక్యం చేసుకొని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి. సో మెజారిటీ కట్టడి కూడా చేస్తాయి. అట్లా కూడా ఉంటాయి. సరే మరి మనం దేని విషయంలో అది కోర్టు అట్లా చేసిందో మనకు తెలియదు. అది అంటే వాళ్ళు చెప్పి ఉంటారు కదా, అంటే దేన్ని బట్టి అది ఎందుకు చేయొద్దు అనే దాన్ని బట్టి కూడా ఏదైనా ఒక వర్డ్ ఉండుంటది. బట్ ఎనీహౌ దట్ ఇస్ చేయొచ్చు. పొలిటికల్ గా ఫైర్ చేసారని తెలిసింది. అదే ఉండొచ్చు. నేను అదే చెప్తాను కదా, పొలిటికల్ గా ఏంటంటే మనకి ఇవే ఉన్నాయి కదా. పొలిటికల్ గా ఏంటంటే వాళ్ళు దే యూజ్ ఫర్ దేర్ ఓన్ ఎండ్స్. అంటే మీరు ఇంతమంది దొరికటి మాకు ఓటు వేయరు, మీకు ఇచ్చేస్తాం అది చేస్తాము, అది లేదా వాళ్ళ పర్టికులర్ ఆ సెక్షన్ ఎవరు ఉంటారో ఆ సెక్షన్ కు ఎక్కువ ఇది చేయడం, ఇట్లాంటివి కొన్ని ఉంటాయి. అది గవర్నమెంట్ చేయడం అదంతా. బట్ అందరికి చేయాలి గవర్నమెంట్ అనేది. గవర్నమెంట్ ఇస్ మెంట్ ఫర్ ఆల్. ఒకరికి చేయడం చేయడం ఇంకోరు చేయకుండా ఉండదు. ప్రజల అవసరాలు ఎవరికి ఉంటాయో వాళ్ళందరికీ కూడా అందరికీ ప్రభుత్వం చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకరికి చేసి ఇంకొకరికి చేయకుండా ఉండకూడదు. ప్రజలకు ఏది అవసరమో అది అందరికీ చేయాలి. అది ఏ కులమైనా కావచ్చు, ఏ మతమైనా కావచ్చు, ఏ ప్రాంతమైనా కావచ్చు. సో కులాలు, మతాలు, ప్రాంతాల
పరంగా ప్రభుత్వాలు పనిచేయకూడదు. మనకు ఈ రాజ్యాంగంలో ఉన్నదే అది. అంటే వాళ్ళు ప్రమాణం చేసేటప్పుడు అదే చేస్తారంట, రాజ్యాంగం ప్రకారం నడుచుకుంటారు. సో రాజ్యాంగంలో మనకు ఇవి అంటే మళ్ళీ మనకు ఈ క్యాస్ట్ పరంగా, రిలీజియన్ పరంగా కొన్ని ప్రొటెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఆ ప్రొటెక్షన్స్ దానికోసం చేసే ఇప్పుడు రిజర్వేషన్ ఉంది, ఆ ప్రొటెక్షన్ కోసమే రిజర్వేషన్ ఇస్తుంది. దాంట్లో ఎవరు కూడా అబ్జెక్షన్ చెప్పడానికి లేదు. కానీ వీటి పేరు మీద ఇంకొకరికి ఎవరికైనా అన్యాయం జరిగితే అప్పుడు కోర్టు జోక్యం చేసుకుంటారు. అంటే అన్యాయం జరిగిన వ్యక్తి కోర్టుకు పోతే కోర్టు జోక్యం చేసుకొని వారికి, అంటే వీళ్ళకు ఎవరికైతే మేలు చేస్తుందో వాళ్ళకి లాభం అని కాదు, వాళ్ళకి ఎవరైతే కోర్టుకు పోయారో వాళ్ళకు కూడా మేలు చేయమని కోర్టు చెప్తుంది. అక్కడ అంతే ఉంటుంది తప్పిస్తే చేస్తున్న వాళ్ళకి లాభం అని ఎక్కడ చెప్పదు. అవి ఉంటాయి. సరే, అది లీగల్ పాయింట్స్, అవి మనం వీఆర్ నాట్ హియర్ టు డిస్కస్ ఆల్ దోస్ లీగల్ పాయింట్స్. సో మనం ఇది చెప్పేది అంటే సెన్సస్ మెథడ్లో డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే మనకి, ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా ఒకటి, ఇది మన క్లాస్కి ఎగ్జాంపుల్, అది ఇది ఉపాధి హామీ పథకం. సో ఇది అందరికీ, అది మన క్యాస్ట్, కులం, క్యాస్ట్, రిలీజియన్, ప్రాంతం, ఇదే సంబంధం. ఎవరైనా, ఏ వ్యక్తి అయినా నాకు ఉపాధి దొరకట్లేదని ఒక దరఖాస్తు పెట్టుకుంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్ అధికారికి అది ప్రభుత్వ బాధ్యత, వాళ్ళకు 100 రోజుల పని కల్పించడం. మరి అర్బన్ పాపులేషన్ దాంట్లో అలాంటి ఏం లేవు సార్? అర్బన్ పాపులేషన్ ఉపాధి హామీలు అంటే అర్బన్ లో పెట్టలేదు. అదే అర్బన్ లో ఎందుకు పెట్టలేదంటే, అయితే ఇటీవల అర్బన్ లో కూడా పెట్టాలని ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తుంది. అర్బన్ లో ఎందుకు పెట్టలేదంటే, ఈ ముఖ్యంగా వేసవి కాలం వచ్చినప్పుడు, అంటే ఆఫ్టర్ జనవరి సీజనల్ యాక్టివిటీస్ అవుతాయి కదా సార్ కొంచెం. అదే రిలేటెడ్ అదే చెప్తాను. సీజనల్ గా అంటే జనవరి తర్వాత చాలా మంది గ్రామ ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు పట్టణ ప్రాంతాలకు వలస పోతారు. అంటే జనవరి నుంచి మళ్ళా జూను, ఇప్పుడు ఈ మే వరకు, జూన్ లో మళ్ళీ వర్షాలు పడే వరకు వ్యవసాయ పనులు ఏవి సాగవు. కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ప్రజలు ఏం పని లేకపోవడం వల్ల పట్టణ ప్రాంతాలకు వలస పోతారు. సో వలస పోయి 5 నెలలు 6 నెలలు ఆ పట్టణ ప్రాంతాల్లో పని చేసుకొని, ఏదైనా దొరికిన ఆ పని చేసుకొని ఇంత సంపాదించుకొని మళ్ళా వర్షాలు పడంగానే ఊరికి వచ్చి మళ్ళీ ఇంత వ్యవసాయం ఇంకేదో పని ఉంటే అది చేసుకుంటారు. సో ఇట్లాంటి వలసలు పోవద్దని, ఎక్కడి వరకు అక్కడికి ఆ పని లభిస్తే వాళ్ళు అక్కడనే ఉంటారు అనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం ఆ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. సో అదేంటంటే, అది ఇట్లాంటి మనకు ఈ సర్వే మెథడ్ అట్లాంటి వాటికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అంటే మనకు డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, అది మనకు ఎట్లా ఉపయోగపడుతుంది, ఏం చేస్తుంది అనేది మనం డీటెయిల్ గా విశ్లేషించి లోతైన విశ్లేషణ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఈ సెన్సస్ మెథడ్ లో ఇవన్నీ ఈ 4 అడ్వాంటేజెస్, దట్ ఈస్ ఇంటెన్సివ్ స్టడీ, రిలయబుల్ డేటా, సూటబుల్ చాయిస్ అండ్ ద బేసిస్ ఆఫ్ వేరియస్ సర్వేస్. సో ఇవి. నెక్స్ట్ ఇది లిమిటేషన్స్. సో లిమిటేషన్స్ ఏమన్నట్టు, లేదా డిసడ్వాంటేజ్, లిమిటేషన్స్ ఏదైనా అనొచ్చు. ఒకటి, వన్ ఈజ్ కాస్ట్. సో టు కండక్ట్ ద సర్వే, what you require is you need to spend more money. Why should you spend more money? Because you have to prepare many questionnaires. So one person, each person को questionnaire కావాలి. కాబట్టి పాపులేషన్ ఎంత పాపులేషన్ ఉంటే అన్ని క్వశ్చనర్స్ కావాల్సింది. సో క్వశ్చనర్స్ అనేటివి ఎక్కువ మనం తయారు చేయాల్సి, అదొకటి. రెండవది, ఆ క్వశ్చనర్స్ ఎక్కువ తయారు చేయడానికి కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది. రెండవది ఏంటంటే, మనం ఈ పాపులేషన్ ఎంత దూరం విస్తరించిందో అంత ప్రాంతం అంతా వెళ్ళి సేకరించారు. కాబట్టి వాళ్ళకి పోవడానికి టీఏడిఏలు, వాళ్ళకి రెమ్యునరేషను, సో ఇట్లాంటివన్నీ మనం భరించాల్సి ఉంటుంది. ఎవరు ఉట్టిగా పోయి సేకరించరారు కదా, ఎవరన్నా ఫ్రీగా పోయి సేకరిస్తారా? లేదు సార్. ఎవరు బోర్డింగ్ లాడ్జింగ్ ఇవ్వాలి, చేసినందుకు రెమ్యునరేషన్ కూడా ఇవ్వాలి. సో మీరు ఎవరన్నా మీరే సరే అడిగినాని మీరు 1 రోజు 2 రోజులు
ఫ్రీగా పోయి చేయొచ్చు, కానీ ఓ 6 నెలలు చేయమంటే చేస్తారా మీరు? ఏ మేనేజర్ అడిగినా ఎవరైనా చేయలేరు. ఎందుకోసం అంటే మీ వృత్తి నడవాలి కదా, మీరు ఆడ ఏం తింటారు, ఎవరు పెట్టాలి మీకు? ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా, వెరీ వచ్చిపోయే ఖర్చులు ఉంటాయి, ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి అవన్నీ ఎవరు చేయరు కాబట్టి అది ఎవరు కూడా చేయరు. సో ఇవన్నీ ఇట్లాంటి ఖర్చులన్నీ పెట్టడానికి చాలా ఎక్కువ ఖర్చు కావడం జరుగుతుంది. సో అందువల్ల ఇది మరి అంత డబ్బు ఉంటేనే మనం ఈ సెన్సస్ మెథడ్ పోయి చేయడానికి వీలవుతుంది. అంత డబ్బు లేకపోతే మనం ఈ సెన్సస్ మెథడ్ ద్వారా we cannot do. If you have a limited money or no money, you cannot go for this census method at all. So you have to go invariably to the which method? Sample method, not the census method. Okay. Then the second is you require huge manpower. So when you are employing the census method, you need to have more manpower. This manpower also well trained. Without training, if you take the people, they may not be much useful to collect your required information. So the persons whom you are employing for this survey or census method, they should be well trained. If already they trained, you have to find such people. If you find such people, you need to pay more remuneration to them. Or otherwise, if you just select somebody and you give a training, then also you incur some expenditure for providing training to them. So that is also the cost will go up. So you have to train them. Then you require more number of persons or more number of people. Why? Because depend on your population. What is your population size? So that is also another limitation. If you do not have more people, more trained people, more people, human resources, it may not be possible for us to go for a census method. Then we have to go for a sampling method. మనకు ఎక్కువ మంది మనుషులు అవసరము. ఎట్లాంటి మనుషులు అవసరం అంటే వాళ్ళకు ఈ సర్వే చేసేటటువంటి దానికి శిక్షణ ఆల్రెడీ పొందిన వాళ్ళైతే మంచిది, లేదా మనమే ఆ మనుషులను ఎంపిక చేసి వాళ్ళకు శిక్షణ ఇచ్చిన దానికి మనకు మళ్ళీ ఖర్చు అవుతుంది. సో ఇవన్నీ అంటారు కదా, తడిసి మోపడైంది అంటారు కదా, అంటారా? సో అట్లా మనకు ఈ ట్రైనింగ్ దానికి దీనికి పెడితే అన్ని ఖర్చులు అయిపోతాయి. మనకు అన్ని డబ్బులు ఉంటే పర్వాలేదు, డబ్బులు లేకపోతే కష్టం. సో మనకు అది ఖర్చు ఎక్కువది కాబట్టి మనం ఈ మెథడ్ అడాప్ట్ చేసుకోవడం అంటే ఈ మెథడ్ మనం అనుసరించడం కొంచెం కష్టమైనటువంటి. మూడవది ఏంటంటే టైం కన్జ్యూమింగ్. సో మనం టోటల్ పాపులేషన్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేయాలంటే ఇట్ రిక్వైర్స్ మోర్ టైం. సో యూ కెనాట్ జస్ట్ లైక్ దట్ విత్ నో టైమ్ ఆర్ లెస్ టైమ్ యూ కెనాట్ డూ ఇట్. దో ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ you are employing more number of persons, still you need some time. In a very short span of time, it may not be that easily possible. You have to spend minimum time and you have employed as much number of people as possible. Then only you could do in that too in the not very less time, but relatively some short time. So that is also time is also another matter or another what you call limitation for you. Then the last one is possibility of errors. So sometimes what happens is when we are collecting the information, there may be possible to commit certain mistakes. For example, పాపులేషన్ ఎవరైతే అండ్ ఎన్యూమరేటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, those who are collecting information, if they are biased persons, let us say we are collecting information to study on the poverty. So if the enumerators are, they want to show as many people are living in poverty. So వీలైనంత ఎక్కువ మంది పేదరికంలో ఉన్నారని చెప్పడాలి
చెప్పాలని చూపించాలని ఆ పర్సన్ కనుకుంటే ఆ పర్సన్స్ కనుక ఎవరైతే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేస్తారో వాళ్ళకి కనుక ఉంటే వాళ్ళు కొంత బయాస్నెస్ ఉంటే వాళ్ళు మీరు ఇన్కమ్ ఎక్కువ చెప్పినా నువ్వు ఎంత సంపాదిస్తున్నావు అంటే ఇన్కమ్ ఎక్కువ చెప్పినా కానీ తక్కువ రాసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 lakh రూపాయలు ఒక కుటుంబం ఎర్న్ చేస్తుందని చెప్పింది అనుకోండి. మీరు ఆ 1 lakh రాసేటప్పుడు 2 ways ఇలా 2 రకాలుగా ఎర్రర్ జరగడానికి పాసిబిలిటీ. ఒకటేమో మీరు బయాస్ ఉంటేనేమో 1 lakh అంటే 1 వేసి 5 zeros రాయాలి, 4 zeros రాస్తుంది. So that means 10,000 only. So instead of 1 lakh, you are recording as a 10,000. So that is a bias. You are showing, you want to show that they are earning less income. That is one possibility for error. Second is, while you are recording also, as I told you, you are intended to write 1 lakh only, but by mistakenly you are missed to write the 10. What happens? సార్ అప్పిలెంట్ హౌస్ హోల్డ్ కాడ రాసుకోవచ్చు కదా సార్, హౌస్ 1 lakh డేటా. అది కదా ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే అప్పిలెంట్ హౌస్ హోల్డ్స్ ఉంటారు కదా సార్, వాళ్ళ దగ్గర తీసుకోవచ్చు కదా సార్. అది వాళ్ళ దగ్గరండి. వాళ్ళని అడిగితే మీరు 1 lakh అని చెప్పిన ఆయన, కానీ మీరు హౌస్ హోల్డ్ ను మీకు ఒక బయాస్నెస్ అంటే అందరికి ఉండడం కాదు, కొందరికి అట్లా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు పేదవాళ్ళని చూపించదలుచుకున్న వాళ్ళ ప్రజలందరూ చూపిస్తే ఏదో బెనిఫిట్స్ చాలా మందికి వస్తాయి, గవర్నమెంట్ ఏదన్నా చేస్తుంది అని ఒకటి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఉంటాయి కదా, చాలా మంది వైట్ రేషన్ కార్డు తీసుకోరు, అవునా? వైట్ రేషన్ కార్డు తీసుకోవాలంటే ఎంత ఉండాలి ఇన్కమ్? 1 lakh లెస్ దెన్ 1 lakh ఉండాలి, అవునా? సో ఇప్పుడు వైట్ రేషన్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళ ఇన్కమ్ అంతా లెస్ దెన్ 1 lakh ఉందా? దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. అంటే హౌ దే ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్, దే మేనేజ్. అంటే ఇప్పుడు వైట్ రేషన్ కార్డు ఇచ్చే పర్సన్ ఎవరైతుందో ఈజ్ బయాస్. ఎందుకు బయాస్ అయింది వేరు, ఆయనకు లంచం వస్తుందా లేకపోతే ఆయన నిజంగానే ఇప్పించదలుచుకుంటా ఏదో అది రీజన్ వేరు. బట్ ఆయన ఏంది, యూ వాంట్ టు షో యాజ్ ఎ పూర్ పర్సన్. సో నీ ఇన్కమ్ ఏం చేస్తున్నావు, తక్కువ చూపిస్తుంది. నీకు 1 lakh ఇన్కమ్ ఉన్నా ఒక 0 తగ్గించి ఒక 0 రాయకుండా 10,000 అని చూపించి నీకు వైట్ రేషన్ కార్డు ఇస్తాం. సో అది ఎవరు, ఆ ఎన్యూమరేటర్ అంటే ఇక్కడ మనకు ఆఫీసర్ ఎవరు ఉందో వాళ్ళు తక్కువ ఇన్కమ్ అని చూపిస్తుండో మనకు వైట్ రేషన్ కార్డు ఇస్తాం. అది బయాస్నెస్ అంటే పక్షపాతం అంటారు కదా, సో పక్షపాతం. సో అట్లా ఎర్రర్ కావచ్చు. లేదా రికార్డ్ చేయడం బై మిస్టేక్ లా, అంటే 1 lakh 5 సున్నాలు రాయమని 4 సున్నాలు రాసి, అదొకటి. మూడోది ఏంది, ఆ రెస్పాండెంట్ కూడా సమ్ టైమ్ దే సే లెస్ ఇన్కమ్. వరకు 1 lakh ఇన్కమ్ వచ్చినా ఏముంది నాయన మాకు ఏముంది ఆదాయం ఏం లేదు ఇక చూడు అని ఏదో లేని చూపిస్తుంటారు, ఉన్నాయి చూపియారు, అర్థమైందా? సో అట్లా దే ట్రై టు అండర్ ఎస్టిమేట్ ఆర్ అండర్ రిప్రజెంట్ ఆర్ అండర్ రివీల్ దేర్ ఇన్కమ్. So this way the information becomes errors. Though we collect census method, but it becomes error. So atla మీరు సగం మంది దగ్గర అట్నే చేసుకొచ్చారు అంటే ఏమైంది, సగం తప్పులేనా? మీ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్యురసీ ఎంత ఉంటుంది? మనం ఏం చెప్పినాము, సెన్సస్ మెథడ్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేస్తే యాక్యురసీ ఎక్కువ ఉంటుంది అన్న. బట్ మన కలెక్షన్ ఏమైంది, అంతా ఎర్రర్సే. అంత ఎర్రర్స్ ఉంటే ఏమైంది, ఇన్ఫర్మేషన్ ఫెయిల్ అయింది, ఆ రిలయబిలిటీ రాదు. సో అందుకోసం మనకు ఈ ఫస్ట్ ఎక్కువ మంది ఉండాలి, ఎక్కువ పర్సన్స్ ఉండాలి. సెకండ్ వాళ్ళు మంచి ట్రైన్డ్ పర్సన్స్ అయి ఉండాలి, బాగా వాళ్ళకి ఎలాంటి ఈ బయాస్నెస్ ఉండదు. దే షుడ్ కలెక్ట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ వెరీ ఫెయిర్లీ. సో దెన్ ఓన్లీ your expected results will come, otherwise the results will go wrong. So మనం రాంగ్ పోతే మన ఇంటర్ప్రిటేషన్ రాంగ్ అయితే, మళ్ళీ పాలసీస్ రాంగ్ పాలసీస్ అయితే, సో
మన దేశంలో పావర్టీ గురించి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి ఒక ఏమంటారు జోక్ లాగా చెప్తారు. ఇప్పుడు మనకు స్వాతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలు అయింది కదా. సో ఎన్ని ప్రణాళికలు అమలు చేసినాము? 12 ప్రణాళికలు అయిపోయినాయి. 13వ ప్రణాళిక అంటే ఈ పంచవార్షిక ప్రణాళికలు లేవు, బట్ ఏదో 20 ప్లాన్స్ వచ్చేస్తుంది. సో 12 అయిపోయి 13వ నడుస్తుంది. 5 years ప్లాన్స్ కనుక తీసుకుంటే. సో ఈ నీది కొంచెం అది ఇంటర్నెట్ తక్కువ ఉందా, లేకపోతే నీకు సిగ్నల్ సరిగా లేదా? విష్ణువర్ధన్ దగ్గర అది నెట్ ప్రాబ్లమ్ ఉంది, వాయిస్ చాలా అదే ఆ నెట్ ప్రాబ్లం ఉంది, అదే చెప్తున్నాను. ఆయనకి నెట్ సరిగా లేదో లేకపోతే సిగ్నల్ ప్రాబ్లం ఏదో ఉంది. సరే, సో మనకి ఇలా మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నాము? ప్లానింగ్ సార్, ప్లానింగ్. ప్లాన్. దీని గురించి ఒక జోక్ చెప్తుంటారు, అంటే మామూలుగా కామెంట్ చేస్తుంటారు, జోక్ కాదు కానీ కామెంట్ చేస్తుంటారు. ఏమనంటే మనం 13 ప్లాన్స్ అయిపోయినాయి. సార్ 13th ప్లాన్ నడుస్తుంది. సో 12 ప్లాన్స్ అయిపోతే మనకు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏం కావాలి? 0 కావాలి. మనం ప్రతి ప్రణాళికలో పేదరికాన్ని 2 ప్రధానంగా ఉంటాయి, చెప్పినా చెప్పకపోయినా. ఏంటంటే పేదరికాన్ని తగ్గిస్తాము, నిరుద్యోగాన్ని తగ్గిస్తాం. సో మనం 13 ప్రణాళికలు అమలు చేసినా మనకు నిరుద్యోగం పెరిగింది కానీ తగ్గలే. అర్థమైందా? రెండవది పేదరికం కూడా పెరిగింది కానీ తగ్గలేదు. అంటే దాని అర్థమైంది, మనం ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ సేకరిస్తున్నామో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా రిలయబుల్ గా లేదు. సో మనం సేకరించే ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఎక్కడ లోపం ఉంది, అదొకటి. రెండవది ఏంది, మన ఇంటర్ప్రిటేషన్ లో ఎక్కడో లోపం ఉంది. సో అందుకని మనం అంటే నేను ఈ కామెంట్ చెప్పలే కదా, మనకు ఇప్పుడు ఎంతో 10% అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉన్నట్టు నియర్లీ. సో 10% అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ కావడానికి 13 ప్రణాళికలు అయినాయి. సో 100% అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అయితే ఎన్ని ప్రణాళికలు అయితే అని అంటారు. సో అట్నే పావర్టీ కూడా మనకు 13 ప్రణాళికలు అయిపోతే మనం అంతా ఇప్పుడు 19% పావర్టీ ఉంది. సో ఇది అఫ్ కోర్స్ 64% నుంచి 19% తగ్గించినాం అనుకోండి, బట్ స్టిల్ ఇంకా 19% ఉందంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు అయినా అది కొంచెం విచారించదగ్గ విషయం. సో ఇది మళ్ళీ ఇంకెంత 100% పావర్టీ కావాలంటే మళ్ళీ ఇంకెన్ని సంవత్సరాలు అయితే అట్లా ఒక కామెంట్ చేస్తూ ఉంటాం. సరే, అది ఏమైనా మనకి ఇలా దెర్ ఇస్ సమ్వేర్ సంథింగ్ రాంగ్. అందుకని మనకి ఇట్లాంటి స్థితి. సో అది పోవాలంటే సో మనకి సెన్సస్ మెథడ్లో చాలా రిలయబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్, యాక్యురేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసి దాన్ని అనాలిసిస్ చేసి దాని ప్రకారం డెసిషన్ తీసుకొని ఆ డెసిషన్స్ కరెక్ట్గా ఎఫెక్టివ్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే తప్పకుండా మన దేశంలో కాదు ఎక్కడైనా వాళ్ళకున్న సమస్యలను, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ను వీ కెన్ సాల్వ్ టు ద పాసిబుల్ ఎక్స్టెంట్. 100% అవుతుందని కాదు, బట్ ప్రాబ్లమ్స్ మే బి at the minimum level. So now our problems are not at the minimum level. Problems are at the above average level. So that is why we are worried. So when are these problems are going to be resolved by our public authorities or governments what we have elected? So anyhow, let us hope for the best. So a census method ద్వారా కొంచెం reliable information collect చేసి రిలయబుల్ రిజల్ట్స్ కనిపిస్తే మంచి డెసిషన్ తీసుకుంటే దట్ మే హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ సెన్సస్ మెథడ్. ఈ డాటా వెదర్ యూ కలెక్ట్ ది సెన్సస్ మెథడ్ ఆర్ ది శాంప్లింగ్ మెథడ్, వన్స్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ కలెక్టెడ్ మనం ఏం చేసినాం, వి హావ్ కన్సాలిడేటెడ్, ఇస్ ఇట్ నాట్? సో కన్సాలిడేట్ చేసి ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ టేబుల్స్ అవన్నీ ఇంతకుముందు చూసిన గ్రాఫికల్ ప్రజెంటేషన్. సో ఆ విధంగా చేసి దాన్ని మనం ప్రజెంట్ చేసి పెడతాం.
So that is recorded. So next వచ్చేటువంటి people, generations, they use that data. సో అందుకోసం ఆ డాటా మనకు చాలా యాక్యురేట్ గా రిలయబుల్ గా ఉండేటట్టుగా చూడాలి. అయితే ఇది మనం సెన్సస్ మెథడ్ చేసినా శాంప్లింగ్ మెథడ్ చేసినా ఆ సేకరించిన ఇన్ఫర్మేషన్ రికార్డ్ అయ్యి ఉంటే దాని నుంచి మనం కలెక్ట్ చేసుకుంటే అదొకటి, లేదా ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ది ఫస్ట్ రెస్పాండెంట్ నుండి వి కలెక్ట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్, దట్ ఈస్ వన్. సో దిస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. What is the sources of information? So these sources of information, that means where from you are collecting that information. Sources of information means where from you are collecting the information. That is known as the sources of information. So the sources are, there are two types of sources. One is primary source, the other is secondary source. So primary source is the information we collect directly from the respondents, or we call it as an informant. So from whom we are collecting information, that person only directly gives us information that we collect. That is called, it is a primarily. Primarily means ప్రాథమికంగా అంటారు కదా. సో ప్రాథమికంగా మనం సమాచారాన్ని సేకరించేది ఎవరి దగ్గర నుంచి, ఎవరైతే సమాచారాన్ని ఇస్తారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సేకరిస్తే అలాంటి సమాచారాన్ని ఏమంటారంటే ప్రైమరీ ఇన్ఫర్మేషన్. ది సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాల్డ్ ఇస్ ప్రైమరీ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఆ విధంగా మనం శాంప్లింగ్ మెథడ్ కానీ సెన్సస్ మెథడ్ కానీ యూజ్ చేసి ప్రైమరీ ఆ రెస్పాండెంట్స్ దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసి క్లాసిఫై చేసి తర్వాత మనం రికార్డ్ చేస్తే దాని నుంచి కనుక మనం ఇన్ఫర్మేషన్ సేకరిస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది సెకండరీ సోర్స్. సో మనం ఆల్రెడీ ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసారు, దాన్ని రికార్డ్ చేసి పెట్టారు, ఆ రికార్డ్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి మనం తీసుకుంటున్నాం. సో ఇప్పుడు మీరు అంటారు కదా మొబైల్ ఫోన్ డైరెక్ట్ కొనవా, షెడ్యూల్స్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి కదా సార్, ఏనా అది ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసే శాంపుల్ షెడ్యూల్స్ ఉంటాయి కదా సార్, అది రికార్డ్ రాసుకుంది ఉంటుంది కదా సార్ డేటా షీట్. అదే ఆ షీట్, ఆ షీట్లలో కలెక్ట్ చేసి మనం ఎంత చూసిన క్లాసిఫై చేసి ఆ క్లాసిఫై చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ రికార్డ్ చేసి పెడితే దాంట్లో నుంచి మనం తీసుకుంటే దట్ ఇస్ కాల్డ్ ది సెకండ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఆ సెకండరీ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. లేదా ఏదైతే మనం ఫస్టే అంటే మనం ఆ షెడ్యూల్లో కానీ లేకపోతే షెడ్యూల్ లేకనే ఇంటర్వ్యూ పద్ధతిలో ఏ మెథడ్లో అయినా మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ డైరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి కలెక్ట్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ప్రైమరీ సోర్స్. సో ప్రాథమిక సమాచారం అంటారు ప్రైమరీ. ఇప్పుడు మన పోలీసులు అంటారు కదా ఎఫ్ఐఆర్ అంటే ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్, అంటే ప్రాథమిక నివేదిక, ఆ సమాచారం ప్రాథమిక సమాచారం బట్టి ఇది తెచ్చింది అంటే ప్రైమరీ, అంటే డైరెక్ట్ వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం అది. సో సెకండరీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే కలెక్ట్ చేసి రికార్డ్ చేసిన దాంట్లోకి వెళ్ళి మనం కలెక్ట్ చేసుకుంటే దట్ బికమ్స్ ద సెకండరీ సోర్స్. ఇప్పుడు మీరు ఇంతకుముందు అదే చెప్తున్నారు, మొబైల్స్ మీరు ఫస్ట్ కొంటే కొత్త మొబైల్ కొంటే దట్ బికమ్స్ ద ఫస్ట్ హ్యాండ్ మొబైల్ ఆర్ న్యూ మొబైల్, అవునా కదా. సో మీరు ఎవరైనా కొన్నోళ్ళు వాళ్ళు కొన్ని రోజులు యూజ్ చేసాం ఏదైనా చేసాం మళ్ళీ అమ్ముతుంటే మీరు కొంటే మనం ఏమంటాం సెకండ్ హ్యాండ్ అంటాం, అవునా అంటావా లేదా? సెకండ్ హ్యాండ్ అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది యు ఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ బయింగ్ ఫ్రమ్ ఏ distributor or salesperson. You are buying from a user, consumer. So that is why it's becoming a secondary. So information lo kuda manam already evaraithe collect chesi petturo dantloki velli manam collect cheskunte that becomes the secondary.
ఇప్పుడు మన మొబైల్ ఎవరైతే ఫస్ట్ కొన్నారో వాళ్ళు that person becomes the primary person. So primary source. సో ప్రాథమిక సమాచారం అది. సో ప్రాథమిక సమాచారము, ద్వితీయ సమాచారం. సో ప్రైమరీ సోర్స్, సెకండరీ సోర్స్. సో ఈ ప్రైమరీ సోర్స్, సెకండరీ సోర్స్ ద్వారా కూడా అంటే అదొక సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, అది ఒకటి చెప్తా ఉంటారు. సో దిస్ ఈస్ వాట్ all that, what is the statistics and what is the population, what is the sample, and how do we collect, how do we, what you call, what are the various types of sample, and how do we select those samples, and how do we collect that information, and whatever is collected, how do we classify or consolidate and present in a tabular form. There is a classified tables, other discrete series, continuous series. Then graphically, there is a bar diagram, histogram, then frequency polygon or the cumulative frequency polygon, like that graphs. And the collection of information, what you call sampling method, census method. So what are these methods? Advantages, disadvantages, limitations, all these things. So this is introductory chapter of the what you call statistics is over. So next we will go for we have done the collection of information. So the collected information, what do we do? That we see in the next class. Okay, అర్థమవుతుంది కదా? Yes, sir. Yes, sir. మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా, ఎక్కడ అర్థం కాకపోయినా అడగండి. ఈ పీపీటీ లాస్ట్ టైం పీపీటీ షేర్ చేస్తున్నా? Yes, sir. One PPT has been shared, sir. Two more PPT. This is one more PPT, sir. These two PPTs I'll share. Okay. Okay, sir. So with it I'll stop today. తర్వాత నాకు కొంచెం but I'll try to take కొంచెం మాకు యూనివర్సిటీలో కొంచెం ఇన్స్పెక్షన్స్ నడుస్తున్నాయి. ఈ మంత్ 27th అయితే నేను కొంచెం రిలేటివ్లో ఎక్కువ ఫ్రీ అవుతాయి. ఈ 27th దాకా కొంచెం నాకు బిజీగా ఉంటుంది. బట్ వీలైనంత వరకు నేను క్లాసులు తీసుకోవడానికే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఎవ్రీడే ఒక్కోసారి నాకు వీలు కాకపోవచ్చు, ఒకసారి వీలు కావచ్చు. బట్ మీకు ఎప్పుడు వరకు సిలబస్ కంప్లీట్ కావాలి చెప్పండి, అది కూడా ఒకటి చెప్పండి, దాన్ని బట్టి సో దట్. Sir, actually, my exams will be in after August or September, sir. Okay, అదే మనకు టైం సఫిషియెంట్. సో విల్ ట్రై టు ఫినిష్ ఆఫ్ ఇన్ ఫస్ట్ సెకండ్ వీక్ ఆఫ్ జూన్. జూన్ సార్, జూన్ మంత్. ఓకే, జూన్ మంత్ లోపల మనం కంప్లీట్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మేము చెప్పిన అన్ని ఎప్పటికప్పుడు మీరు ఇప్పుడు స్టాటిస్టిక్స్ కోసం అయితే మీరు ఎస్పి గుప్తా కానీ ఎస్సి గుప్తా కానీ పుస్తకం ఉంటుంది, ఆ పుస్తకం తీసుకొని చదవండి. చదివి మీకు ఎక్కడ డౌట్ ఉన్నా, ఏ డౌట్ ఉన్నా మీరు వాట్సాప్లో పెట్టినా ఏం లేదు, వాట్సాప్లో పెట్టండి బెస్ట్. వాట్సాప్లో పెడితే మేము ఆ డౌట్స్ మీకు ట్రై టు క్లారిఫై. ఓకే, సో విత్ దిస్ ఐ విల్ స్టాప్. ఓకేనా? Okay, Right. sir. Thank you. రైట్. Okay, sir. Good night, sir. Thank you, sir. రైట్.